Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Και σήμερα έχουμε δύο πρόσωπα. Δύο πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με την παραγωγή ενός βιβλίου, μαγκαζίν, περιοδικού, το οποίο έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο λοιπόν, και ο τίτλος του ποδόσφαιρο, football, ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχω μαζί μου τους κύριους συντελεστές, εκτός από ένα, τον Νίκο Αδόπουλο, ο οποίος δεν είναι μαζί μας σήμερα, όμως έχω μαζί μου τον κύριο συντελεστή, τον Πέτρο Μάικολ Πέτρο. Γεια σου, Βασίλη μου. Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. And I have another Michael James. Mr. Michael James. We do this every morning in the office. We do, so we're used to it. Yeah. Welcome to Hellenic TV. It's always a pleasure to be here. You are not a new face in my program because you've been before with your missus and another time before on your own. A regular guest, but a young face, perhaps. A young face, and nice. yeah. I mean, you know, you have a haircut. Yes, of course. You did, yes, of course. And it is my own hair, you know. It is your own hair. Anyway, you are from Protaras, yeah? It's my second home. Second home, that's yes. for sure. Yes, because sometimes when I ask you where you come from, you say you are a Cypriot from Protaras. I'm a Londoner with a home in Protaras, with a heart in Protaras as well. That's good. Paying his tax as well. Yes. He said to me. Well, my water rates, my electricity, it's all under the mayor of Paralimni. Yes. Michael, I come back to you. Okay. But I have to talk to Petros in Greek, if you don't mind, you know what I mean. You know a few words, but you know, it's your chance to learn more. I know roughly what you're saying. It's your chance to learn more, you know. Την κότσινη πέφτει. That's right. You know that? Yeah, I do. The red 30 never arrives. Λοιπόν, δεν σε ενοχλεί να σε ρωτήσω λίγα λόγια έτσι για τον εαυτό σου καταρχήν. Πες μας από πού είσαι, Πέτρο, από πού είσαι. Γιάννη Μαγκερίνια, Άγιο Αμβρόσιο. Μάλιστα. Μεγάλωσα Λευκωσία. Έπαιξα ποδόσφαιρο στη Λευκωσία, στο Ολυμπιακό Λευκωσίας. Και ήρθα στην Αγγλία το 1970 για σπουδές. Πριν από την εισβολή, έτσι. Το 1973 μπήκα στο παρελθόν ποδόσφαιρο με τον Κυπριακή Λέσχη Νεολαίας ως ποδοσφαιριστής. Και μετά είχα την τιμή να είμαι ένα από τα πρώτα μέλη που ήρθαν τον KOPA και ήμουν στο πρώτο κομίτι του KOPA. Μάλιστα. Είναι μεγάλη μου τιμή. Το 1975 μάλιστα. Ήταν αυτό, ναι. Τότε ήμουν προπονητής σε πολλές ομάδες, ήρθα από την Ομόνια, άλλες ομάδες μετά και είμαι στο Παρηγιακό από τότε. Έκανα ένα διάλειμμα 20 χρόνια, πήγα στην Κύπρο για επαναπατρισμό, έτσι. Αλλά δυστυχώς μας έφεραν πίσω οι καταστάσεις. Πότε ήταν αυτό? Το 1994. 1994. Και γύρισες πίσω το 2004. Ναι, περίπου. Όχι, 2012. Τώρα τελευταία χρόνια. 20 χρόνια. Ήμουν στην Κύπρο 20 χρόνια. Μάλιστα. Ήρθα στην Αγγλία, άνοιξα πάλι δουλειές με τα χορέματα που ήμουν παλιά. Και η αγάπη μου προς το άθλημα. Και πολλοί φίλοι με παραγίνησαν να κάνω το βιβλίο που έκανα από το 1975 ξανά. Και έτσι άρχισα ξανά το βιβλίο. Επομένως, το βιβλίο αυτό, μόλις ξεκίνησε και το ποδόσφαιρο, η KOPA, άρχισε και η χτύπωση του βιβλίου αυτού. Φαντάζομαι ήταν μάλλον πληροφοριακό, δηλαδή έδινε τις ειδήσεις και ό,τι συνέβαινε γύρω από το ποδόσφαιρο. Φίλοι μου, το 1975 όταν ήρθα εδώ, στα γήπεδα είχε πάρα πολύ κόσμο. Και έκανε δουλειά αυτή στην Κύπρο. Ήμουν στην Κύπρο αθιογράφος. Και θεώρησα να κάνω ένα βιβλίο, να μένει ευθύμιο και όλα τα έσοδα που είχα ήμουν ο μοναδικός σπόνσορας του KOPA. Από το 1975 μέχρι το 1981. Τότε είχα πάει Κύπρο τότε ξανά. Ναι. Και βάζανε τότε όλα τα κύπελα, ασπίδες, όχι μόνο μια κατηγορία, ήταν 3 κατηγορίες. 3 προαθλητές, δευτεροαθλητές, κυπελούχοι, top scorers, πεντρεφερίες. Για 6 χρόνια ήμουν ο σπόνσορ του KOPA. Μάλιστα. Τι σε έκανε να επαναπατριστείς, ήταν έτσι η επιθυμία σου να γυρίσεις? Η αγάπη μου για Κύπρο. Μάλιστα. Τα παιδιά μου ήταν τότε 6 μηνών και 4 χρονών και λέω στη γυναίκα μου, εάν πάντα βγει σχολείο στην Αγγλία, δεν θα φύγω ποτέ. Είμαι 40 χρόνων τώρα, λέω.
και πάει στην Κύπρο για πάντα. Επομένως τα παιδιά σου πήγαν σχολείο στην Κύπρο, έτσι. Ναι. Έφυγα όταν ήταν 4 χρονών και 6 μηνών για να μην μείνω στην Αγγλία για πάντα. Και δυστυχώς έφυγα στα 40 για να retired και ήταν στα 60 και έφυγα στην Αγγλία δουλειά στα 60 μου. Τα παιδιά σου όμως τελείωσαν και δύο. Σπούδασαν. Πανεπιστήμια και δύο, τελειώσανε. Και παραμένουν εκεί. Ναι. Μπράβο, αυτό είναι τουλάχιστον τα κατάφερες να πάρεις. Θα έρθουν για Αγγλία σύντομα και δύο. Ναι, για να δουλέψουν. Ναι. Γυρνάνε πίσω. Κύπρο έχω καταστήματα με ρούχα και σπίτι και δεν μπορώ να αφήσω τώρα. Και είναι η γυναίκα μου εκεί, ήταν μου γιο. Και εγώ είμαι στην Αγγλία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τώρα, το θέμα του βιβλίου επανήλθε, ας πούμε, είναι η τρίτη του έκδοση που έχει κυκλοφορήσει ήδη και τώρα προετοιμάζεται την τέταρτη έκδοση. Η οποία φέτος θα είναι και special επειδή είναι τα 40 χρόνια τόσο του βιβλίου μας, όσο και του KOPA. Και δυστυχώς, το λέω τώρα επειδή ο KOPA με πλησίασε στην αρχή της σεζόν, να κάνουμε μια έκδοση του βιβλίου μας μαζί. Μεγάλη μου χαρά, φυσικά είπα ναι. Με μερικούς μήνες δεν κάναμε συνεδριάσεις, δεν με απέφευγα και τελευταίες αρχές του Μάρτη κάναμε στο KOPA meeting και λέμε παιδιά, τι για το βιβλίο μας. Μου λένε Πέτρο μου, θα ζούμε το βράδυ σίγουρα. Και έχω έναν κύριος πρόεδρος, Λάι Χριστό μου, Πέτρο μου, we decided the committee to do the book together. Τους είπα φεύγω από Κύπρο 10 Απρίλη παιδιά, να αρχίσουμε πριν φύγω με τον Νίκο Παδόπουλο, τον Μάρκο Τζέινς, κάνουμε ένα meeting για να αρχίσουμε. Με τηλεφωνά 9 του Απρίλη μου λέει δυστυχώς μετανόσαμε. Έτσι. Επομένως, με άφησε τα κύρια του Λουτρού τελευταίο διάστημα. Όμως υπάρχει μια πληροφορία ότι θα κάνουν και αυτοί ένα βιβλίο. Ναι. Κορί αργάνω, δεν έχω πρόβλημα μόνο. Οπωσδήποτε, όπως και να έχουν τα πράγματα, ο σκοπός είναι ο ίδιος. Δηλαδή, για να υπάρχουν οι πληροφορίες που ο καθένας ενδιαφέρεται να μάθει, για να γνωρίζει για τον KOPA, έτσι. Και ταυτόχρονα προβάλλεις και τους ποδοσφαιριστές και εκτός από αυτού είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει πάρα πολλές διαφημίσεις, δηλαδή προβολή επιχειρηματιών και διαφόρων άλλων καταστημάτων. Το σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε τους ποδοσφαιριστές εδώ, γιατί στα βιβλία μας, Βασίλη, είναι μέσα σχεδόν 600 άτομα κάθε χρόνο στο βιβλίο μας. Παρουσιάζω τον καθένα που ήταν πριν, έπαιζε ποδόσφαιρο στην Ομόνια, τώρα έχει Σέδεκεν. Ο άλλος έχει Κασαπιόν. Και τους παρουσιάζω όλους που παίξανε ποδόσφαιρο, που είναι τώρα. Μάλιστα. Πού ήσουνα, πού είσαι. Κατάλαβες. Ναι, είναι μια τέλος πάντων προσπάθεια που γίνεται για να γνωρίσει ο κόσμος αυτός που ήξερε και τους ποδοσφαιριστές που έχουν καταντήσει τώρα. Έτσι. Ναι, το βιβλίο μας το κάναμε πριν 3 χρόνια, Βασίλη μου, και πέρσι μου ζήτησε ο KOPA να είμαστε partners. Και ευχαρίστως, θα ευχαριστώ τον KOPA και με κάθε χρόνο να δω για αυτό στον KOPA να βοηθώ τις ομάδες. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Και το βιβλίο δεν είναι μόνος μου, είμαστε 6 αθλητογράφοι που δουλεύουμε σχεδόν για 6 μήνες για το βιβλίο. Κάθε Κυριακή είμαστε στα γήπεδα, έχουμε website, Δευτέρα, Τρίτη, θα δουν μέσα 4-5 αγώνες σε βίντεο και φωτογραφίες σχεδόν, όχι μόνο ποδοσφαιριστών και φιλάθλων και διαιτητών. Είναι μια προβολή η οποία ο κόσμος το εκτιμά και αν μπει στο website μας μπαίνουν πάρα πολλοί κόσμοι να το δει. Να μας το πεις τώρα για να ξέρει ο κόσμος ποιο είναι το website, αν το θυμάσαι. Mr. Michael James, what is the website of Football Magazine? It's a football magazine, wix/football. Okay. Ταυτόχρονα, I like to turn to English, just for Michael, for the sake of Michael as well. Yes. So you have, as well as Michael James, you have Mr. Papadopoulos, Nikos Papadopoulos. He's a very, active person, and he's a very good, he's very good in this, because he's been a professional, since years, before 1974, I suppose. Also have Μίκο Χρυστόμου, we have George Papadopoulos, and Konstantinos Roussis. So it's all the everybody is active, with football and all this kind of thing.
I know Konstantinos Dousis, I know Michael James very well, I know Mr. Papadopoulos, and I know Rikos. Mikos, he's been years. Many years. Yeah, he's a been legend, writing. he's a footballer, isn't he? Yeah, footballer, and he's been writing for Panaghi for a long time, isn't it? And he still writes for another newspaper, Eleftheria, I think. Correct. Yes. So, is Rikos working with you again? Nico, yes. So, what is the aim for this year? This year we're doing a fantastic job. We found pictures from people since the KOPA started, 1975. We have also the youngsters now. We put in the book most of the people that were involved in KOPA but they passed away. So people they know, people they are not here with us now. Yeah. And at that time when Omonia and the national team of Cyprus came to play in London, we interviewed the best legends of that time, Kayafa, Ganari, Paco, Haralambus. Gregory and all this. Yeah, Gregory, all these legends. And I went Cyprus now. So you're going to have all those interviews in I went Cyprus now. You can Yes, see in our page in 1975 how they looked. And all of them, they'll be up on the page today. Today. And they're giving us autographs, Bravo. saying to us, well done, Petros, we did a fantastic job. That's very good. And we'd love to come to London to be with you again. With different haircuts, I may add. No hair left. Might be different haircuts, might be different bellies or whatever. Anyway, Mr. Michael James, what is your role? What is your part in this? I mean, what is your responsibility? Effectively, I'm the English editor. So Okay. Any article in English, you are responsible for it. Any article in English, and of course, although 75% of the articles feature the KOPA League, we do have articles from outside the league. Last year, for example, we had a professional public relations company that was an expert in dealing with the images of football clubs who wrote for us. So we do broaden our horizons because this is essentially a sports football magazine. And as Petros says, one of our missions, if you like, is to encourage young people, Cypriot youth, to get involved with sport at the earliest level. And last year we did a feature on girls football. Now, since the Olympics, girls football has really taken off. The English national team plays in the main stadium in Nicosia for their international games. And they just finished a cup 2 or 3 weeks ago. So it's to encourage young people into football. And particularly as it's London-based, we know, don't we, all as parents, how difficult it is bringing children up, how powerful football can be in terms of encouraging discipline, organisation, and respect for other people. And that's one of the messages, the key message that comes out of this book. And me as the English editor will always try and promote that. That's very good. Going back to the start, 1975, I remember because I was living in Birmingham that time. We had a team play from Birmingham. Yes, this is what I mean. It was, Kypriaki Estia, has a team and they used to play with, KOPA, yes. And they used to travel here and teams from here used to travel over there. Are you going to include maybe a little bit of history about this team and where it stands these days? Or the only team I don't have records is Birmingham. Yeah. So I'm glad you're here now. You provide me with details and photographs. We have in the book about 50 teams play in the past. So you can see your faces when you was 15, 20 years old. I think it's going to be good to include Birmingham because it's a big community down there and they're still playing, you know what I mean? We have so many teams. I think I found all the teams that play in the KOPA League. At least I named all the teams. And I find most of the pictures of the teams. So I'm very proud because we kept records all these years. What else you going to include except of, as Michael says before, you have articles, connected to the football. Do you have anything else in mind? I mean, to include any other, articles? No, this year is a special edition for people who went through KOPA.
So we try to put as many pictures of people and as many, on the past yes, and now, football teams, presidents, people that went through KOPA, committee, you know. We try to put all those people in the book. And this year. If I might add, what we're also trying to do is to reinforce the longevity of the magazine and the KOPA League, because 40 years, you can't just click your fingers and say 40 years. This is a lifetime, or some people, you know, a whole generation or maybe 2 generations there. 1975, Harold Wilson was the Prime Minister here, and the champions of the First Division were Derby County. That's how long ago 40 years is. The magazine and KOPA have survived the test of time. All that water that's gone under the bridge, we've seen leagues in the LFA, teams in the LFA come and go. We've seen other leagues in other parts of the UK that don't survive. This local Cypriot Football League has survived, and it's a credit to the people that organise it and have supported it over the years. And that's what we want to celebrate. Yeah. Are you going to? Yeah. Sorry, Vasily. It's an honour to be involved in the KOPA League. This year especially, 2 Cypriot teams, they play in the LFA Cup final. Salamina and Rimimeni. Yes. That's fantastic. That shows how strong the KOPA League is. Yes. So, when is it? Yeah. And I would like also to say a very big thank you to all the sponsors, because I'm very proud. I went to 100 people and I said, please, I'm doing this book, I need your help. Nobody said no to me. That's good. Because they know the reason we do the book. And I never forget, I went with one of the old books to 2 young brothers. I didn't know them. Someone sent me there. He opened the book. Actually, it was the Maronite team. Yes. He said, oh, this is my father-in-law. Look. He was 50 years old. Yeah. He couldn't believe it. Yes, and started taking pictures, send it to people. That's how it started. The people that come, they love it. So, when is this new edition coming out? When are you planning to? June. Middle of June. Yes. Yeah. You're going to have a special, you know, like opening, or you're going to... Usually we don't. Just we put it in the LGR and we give the book away. We don't sell the book. So you give it away, yes? And so how can anyone get it? I mean, we advertise in LGR and we give our phone numbers. They can find our phone numbers at the back of the index of the books. They can phone me or Michael James, Nico Padapulo, and report to them. That's good. And of course, because we just produce the magazine once a year, it becomes like a collector's item. You can see the size of the book and the weight of the book. Yes. It sits so nicely on people's coffee table, but it's not one of those things that people put in file 13, they keep it. Because as Petros says, there's going to be somebody's grandfather, somebody's cousin, somebody's second cousin, somebody's son or grandchild in this magazine. And if they're not in the magazine, somewhere in there we may have written about them. So it's almost a testimony to what's going on in the community, and that's what makes it so powerful. So, shall we show this? This is the last year's edition, so everybody can see what we are talking about. And how many pages is that? 300 pages. 300, yes? It's a big job to do a book like that, I'll tell you. That's good. And I suppose you write about players, you know, they went through KOPA and they managed to go further in a bigger teams and all this kind of thing. Yes, well, we had a lot of players who really went through, like Ferdinand, played for England. Les Ferdinand played for Tottenham, Newcastle. He's now the one of the managers at Queen's Park Rangers. He played for Rachna. Yeah. Oh, that's good. Gregory Sava. Gregory, yeah. Played in Cosmos. He went to play in Omonia, Captain Omonia, and they went to Olympiacos. Went to Olympiacos and then back here in London. Yeah. I mean, had a lot of good players. Yeah, that's good. Yeah, this is what people wants to know. You know, what happened with these players and all this kind of thing. You can see their journey along this kind of thing. You know. I said, when you go through the books, you can see all this in the books. Yes. Okay. I'm going to keep this one. Yeah, you keep all of them. Yes. Well, it's been nice to have you in my program, Faces, and I'm sure everything is going to go very well, and I'm looking forward to see the book. So it was a pleasure, and thank you for having us here. Thank you so much for thank you very much. Thank you, Mr. Michael James, and
Well, see you tomorrow morning. See you tomorrow. I'm very glad to be sitting between two professionals, you know. You talk every day on the radio. Believe me, when you're in media, we'll take the flattery. Thanks very much and I wish you the best. Thank you very much. Αυτά, καλοί μου φίλοι τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους καλεσμένους μας και να ευχηθώ στην ομάδα γενικά να έχουν επιτυχία και φέτος και να δούμε το βιβλίο αυτό που είναι, όπως είπε και ο Michael James, είναι collector's item, έτσι. Correct. Να το δούμε λοιπόν στην αγορά και πάλι για να κρατήσουμε τη μνήμη των παλιών και να ενημερώσουμε και τους νέους για το τι προσφέρει το ποδόσφαιρο στην παροικία μας. Μέχρι την άλλη Κυριακή σας εύχομαι να περάσετε καλά και θα τα πούμε λοιπόν με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Προς το παρόν, να έχετε μια όμορφη νύχτα.